So the second chapter is about that. So هنا عندنا of course احنا كلنا familiar بالملخص هذا I think صح ولا لا؟ So I think we are know by now language of statistics like outliers, parameters, distribution, normal distribution estimation, epidemic curve, stratum, unbiased variables, sampling bias, mood, median. So basically كل هذا كان summary of the two courses that we did last semester. Now الحين النقطة المهمة. Okay. احنا قلنا again احنا we need the principles of epidemiology mainly to design studies. Okay, so basically when you graduate حتى your capstone projects you're going to have to design a study. And the first step after the hypothesis, your objective, your observation, what's your topic of interest. Now we're going to think about sampling and how we're going to be able to sample, and we have to remember sample strategies that we learned in the last course, and then organizing the data. So what we did here in the Excel, which is a common way. Of course, some people prefer just to do R and do data organization. The reason that I'm bringing Excel in, it's because most people, when in the Ministry of Health or elsewhere, they use Excel to organize the data. So you have to deal with Excel at the end. Okay, so that's why we need that. And then we need to think about the summary statistics and basics. Okay, so دائما احنا when we start the data analysis بعد ما نوقف الداتا ونشوف missing values, we have to also define the variable. شنو هو بالضبط؟ شنو each code؟ مرات يكون في coded 1, 2, 3, 4 with maybe education status, maybe military status, whatever is. ولا حتى the quantitative variable شنو measurement مالته kilogram, milligram, all of these things. Okay, so basically after this, then we start to see, for example, for continuous variables. What kind of measure of central tendency? How do we summarize quantitative variables like continuous variable? What are we interested in to know when we have, for example, weight? And I have a sample. Huh? Histogram? What also, like the summary statistic for a continuous variable? Five numbers summary. Could be one. Also what? شنو هي measures of central tendency and variability حق continuous variable? اوف نسينا كذي. يا ساتر كل هالسنة كاملة معاكم. أنا الحين عندي weight in kilogram. What's the central tendency? Summary single statistics, and what's the measure of variability for a continuous variable? يا لهوتي. أحس كذا اسمها لغة ثانية. شلون لغة ثانية؟ ما أدري. How do we summarize it? ها شنو؟ هذا هو standard deviation وبعد وميديان وبعد غير الميديان mean and standard deviation. That wasn't hard. Okay. So we are interested to know شنو mean or standard deviation of weight or glucose concentration or any type of continuous data. Whenever we have continuous data, we always want to know what's the mean and the standard deviation. But then afterward, things will come up. Displaying data, okay. Yes. So with the categorical variables, what kind of visualization or graph we usually use for bar chart. Yes. Okay. So and then the types of variables, لازم we have to classify them. Continuous and categorical. يعني هذه بعد من الأساسيات. إن لازم when you look at the data, you have to look at that. But then we look at bivariate association. So إذا أنا عندي I want to see bivariate association between weight and height. What kind of statistical measure? عند الحين two continuous variables, weight to height. بشوف إذا في بينهم علاقة relationship.
ها كذي انا ما عرفت ادرسكم شيء خطي. No, we want to see a relationship between two continuous variables. No, two continuous. ترى نور قاعد تحط درجات حق كل واحدة فيكم. يعني كل واحدة تاخذ 10 وكل ما تجاوبون تنقص منكم ربع. correlation أو حتى simple linear regression. إذا كانت a relationship between continuous and categorical, what can I use? Huh? Box plot for visualization. شنو التست؟ عندي male and female وعندي weight. ليش غير؟ population. male and female وبشوف إذا في difference بالweight. شنو مو متلاقين انتم؟ لا بس هو اللي تستاهل كذا بدأت قبل ما نبلش سلسلة. لا مو معنا. تو واحد حتى مساء يعني حتى واحد قال لي يعني الإجابة. لا يعني it's a hypothesis statistical test. population. زين عندي male and female variable عندي الويتس. Two different. different شنو؟ population mean. Okay. Okay. Differences between two population mean independent means, which is basically two sample t-test. Okay. ترى الحين epidemiologist this is gonna be the way. You are gonna be reading and gonna be كل المحاضرة أسئلة. ما راح أشرح يعني. We have to know because this is a serious issue. مو هذا هو بس إذا قرأوا حتى يعني إذا قريتوا الشابتر في وايد hints من اللي طاف يعني. بس لا تنسون هالأشياء يعني ترى this is a basic of public health. Okay, it's very important إن هالأشياء تكون دائما عندكم مراجعينها يعني. At least إنه يعني تكون لكم عندها فيها summary أو شغلة كذي يعني. Okay. Terminologies عندنا population والsample. Okay. عندنا هني نتذكر أنواع السامبلينج. عندنا simple random sampling, convenience sampling, systematic, stratified. Okay. طبعا أنا هنا مو حاط الكلاستر. So what's the difference between stratified and cluster? كلاستر مجموعات. أما stratified هي مجموعات بس إنه داخلها مجموعة. إيه أدري بس where is the random component between the cluster؟ يعني أنا how do I sample randomly في ال stratified and how do I sample randomly في ال cluster؟ What's the unit في ال cluster اللي أنا I sample randomly and what's the unit في ال stratified اللي أنا I sample randomly؟ هذا هو fundamental difference. 16,000 سؤال سألت في الامتحان عن هذا. ميح كذي خاموش ماكم خلق. لا بس إنه difference in fundamental difference between stratified and cluster sampling. في طريقة السامبلينج نفسها. من أنا what I'm doing في ال stratified اللي أنا I sample randomly, what I'm doing in cluster, which I'm also sampling randomly. هلا علاقة بتست. بس يعني against لأنه مو قاعدة أتذكر. بس بالstratified يعني you would randomly شو اسمه لا يعني randomly sample بعدين يعني you make them into subgroups صح؟
and then okay. So أنا الحين عندي خلينا نقول عندي شيء. عندي طالب كلية الطب من سنة أولى لسابعة. إنزين. Characteristic year 1 to year 7. شلون بالكلاستر؟ How do I sample them؟ وشلون بالstratified I do sample them. بس أنا ما في مثلا كلاس معين عادي من أي كلاس آخر. أنا stratified من كل كلاس آخر. الكلاس اللي يعني مثلا آخذ سنة أولى وسنة ثانية بس. Randomly. إيه. I sample them all. سنة كاملة. You pick them randomly. أيوة. And cluster we sample them all, but in the Yeah. stratified we كلاستر من كل سنة آخذ راندوملي طلبة. Yeah, قصدك stratified. إسرائيل. Yeah, correct. So basically here عندنا cluster إن أنا I randomly pick between السبع سنين أقدر I pick 3 randomly and I sample everyone in that year. For stratified I sample 10 students from each year randomly. Okay, so هذا ال fundamental difference between classified and stratified. عندنا هني ال population parameter. Okay, so الحين السؤال يطرح نفسه الحين أنا I'm interested in the mean PMI of pregnant women in Kuwait, aged between 20 and 29. Am I looking for a sample statistic or a population parameter? Population parameter. Now, if I'm interested in 500 participants, female, aged between 20 to 29, they're being pregnant, يعني. They're being PMI. You know how the statistics? Sample statistics. Okay. Now عندنا شيء مهم احنا ليش احنا قاعد نسوي random sampling? For what? What do you want لما to be representative exactly. So أنا لما I pick up a sample and I think of designing it, أول شيء you think of how can I pick subject randomly and can be representative. أنا ما يصير آخذ سامبل بس من كلية الطب وأعمم على باقي الكليات. طلبة الطب وايد غير عن باقي طلبة الكليات، فبالتالي إذا أنا أمثل كل كليات جامعة الكويت I have to sample everyone of those faculty in a different type of design. عندنا هني sample subgroup، عندنا universe total set of elements which the sample is selected, the statistics number that describe that sample. Now عندنا هني اللي هو point estimation اللي هما big 5. نسيتيهم؟ في حد يقدر يقول إياه؟ بالترتيب. زهرة. One sample proportion. Yes. Difference between two sample proportion. And One sample. then one sample One sample mean and? Difference between two sample mean will per difference between two sample mean. Yes. So all of those are شنو؟ هذول ال common point estimates. وبعدين هذول ال common point estimates شنو في يمهم؟ Corresponding to the confidence interval. Okay, so each of them have a confidence interval. Okay. طبعا احنا when we do sampling, okay, بالنهاية مو بس احنا we are looking for representativeness. احنا also we are looking for شنو ان احنا we want the sample مالنا to reach the true population parameter, which is something أنا طول عمري I struggled with. أول ما درست statistics I hated this notion. يعني أنا عندي 4 ملايين نسمة ويجمع لي 500 وأقول those represent Kuwait. And I'm like close fictionally in my imagination إن أنا I'm gonna reach that population parameter. طبعا بالنهاية أنت you have to understand these concepts, okay? But يعني هذا notion شوية صعب تخيله خصوصا إنه هل فعلا 500 represents 4 million؟ هذا السؤال مهم. هذا طبعا هذا السؤال وايد ادفانس. هذا السؤال يعني في له alternative أنا تكلمت عنها different types of statistics. هذا if you are interested into answering it you can also يعني هذا بالgraduate study. طبعا واحدة من الأمثلة اللي أنا قلت لكم إياها من قبل اللي هو إذا سمعتوا في statistical learning أو machine learning اللي هو بتليفونكم
تليفونكم you have preferences. تشوفون الانستغرام immediately يعرف شنو the things that you like and you dislike. It recognizes faces صح؟ يكون لما تصورين يقول لك هذا فيس فلان وهذا. It does يعني alert you about stuff. So basically here التليفون is collecting data yourself. يعني your behavior every day, the way you react, the way you interact socially, it's a lot of data by the way. It's very complex data. And those softwares with algorithms, they learn about you. And then they predict what kind of behavior, what kind of likes, what kind of كذا. فالحين انتوا دشيتوا في حظكم يعني في ترانزيشن كبير مهم راح يصير في الستاتستكس والابيديميولوجي. راح يكون شغلات يعني very advanced, very interesting, less boring. Okay. فيعني in case يعني you continue with that specialty. طبعا احنا بالنهايه في السامبلينج دائما يجي السؤال ابي احسب السامبل سايز دكتور شلون احسب السامبل سايز وكذا كذا. وفي ستاتستيشنز من العصر الحجري يقول لك لازم تحسب لي السامبل سايز ولازم كذا. انا قاعد دائما السؤال انا طريقتي unfortunately يعني حتى احتمال انتم لما تسوون كابستون راح يجون الناس راح يقول لكم لازم تراوي لي السامبل سايز calculation which does not make sense. السامبل سايز كانت مهمه قبل 40 سنه ليش؟ لان الريسورسز الكمبيوترز كانوا very primitive. صعب انك you find people to collect data for it. هذا رقم واحد. فدائما انتم كسؤال يعني انا الراشنال اشوف الصح انه مو انا اللي احسب السامبل سايز وبعدين اسوي الديزاين. نو اشوف انا كم عندي فلوس. اوكي؟ كم انا ابي اصرف على السامبل على اساسه اذا انا مثلا عندي فلوس اني انا اجمع 500. اوكي؟ خلاص بس احدد رقم 500 بعدين بس شنو اللي اسوي بعدين افكر شنو الستاتستيكال تيست اللي بسويها. differences between two population mean independent. سو اروح حق السوفت وير واساله اذا انا عندي 500 وبسوي هالتست شنو الباور؟ هل راح am I be able to detect significant differences between two different populations؟ هني السوفت وير يقول لك اذا السامبل هذه 80 وفوق الباور مالها 80% وفوق معناته you are okay to go. إذا السوفت وير قال لك إنه it's less than 80 باور مالها معناته إنه you have to increase the sample size. So هذا الراشنال الحين مال المفروض الموديل. لكن إنك تحسبين السامبل سايز وتروحين بهالطريقة it doesn't make sense. Okay. There is an equation if we use it or I know. we don't use the equation. لا يعني it's just again it's about resources. الإيكويشن مالت الباور yes. Okay. يعني في ايكويشن مالت ان انا عندي سامبل سايز فلانيه وبسوي تي تيست ويحسب لك فيها الباور. فاحنا دائما we want a power of the test to be 80 and above to detect significant differences. بس في واحده ثانيه اللي هي sample size calculation formula اللي هي الكلاسيكال one which is يعني I'm not gonna waste your time with it. كل شيء راح يسوي السوفت وير. انا عندي you spend more time on the software learn how to use it rather than doing things by hand because now no one does things by hand. Unless you want to be a statistician or a mathematician, you have to. Now, مشكلة الconvenient sampling again it's not representative فيها biases. Okay فيعني هذه واحدة من المشاكل. طبعا واحدة من المعروفة كconvenient sample. أنا دائما شغلي والريسيرش مالي على convenient samples اللي هي registries موجودة disease registries الجينيتيك sequences viruses bacteria infectious diseases they usually do sequencing حق الجينوم مالهم. زين هذا الجينوم represents الفيروس نفسه والstructure ماله. ف if you are interested in evolution or interested in those things you go to a database called the gene bank وتحطين اسم الفيروس وينزل لك كل الجينيتيك داتا مالته. هذا convenient sampling. Now with convenient sampling, there is a statistical methods that can be used with it to account for a non-randomness of the sample. So it's not the end of the world. Convenient sampling, yes, it's a very bad sampling design. However, there are things to work on it. Okay, so it's not the end of the world. Now المشكلة الكبيرة راح تشوفونها في literature published إن في ناس قاعد يستخدمون statistics اللي قاعد أعلمكم إياها على convenient sampling.
اول ما تشوفون شيء اللي يقول لك يعني انا عندي ديزيز ريجستري ولا انا مثلا يمعت من هالمكان which is not representative ويسوي لي statistics نفس هذه. ولا ننسى ان الفاوندمنتال assumption of الستاتستكس اللي قاعد ادرسكم اياها وراح تدرسونها 4 سنين هذه ان observation should be randomly collected and should be independent. يعني ما يصير ان انا تلاحظون ان registry من المستشفى it's very dependent على المستشفى وعلى اللي حط الداتا. It's not an independent بس لما انا I collect randomly sample from everywhere وبطريقه معينه مثل ما عرفناها هني في independency وفي randomness. فهني always when you also read any kind of study look for that component. طبعا هني عندنا simple random sampling وشفنا الاشياء هذه تعلمناها اللي هي المين الرموز هذه اللي احنا قلنا الستاتستيشنز ما لهم خلق يكتبون كسالة يحبون الرموز which is يعني even more convenient وكولر. يعني لما تكتبين كذي احسن ما واحد يكتب جمله احساس ان واحد يبين انه شكله ذكي واعرف رياضيات. Other examples discussed in this chapter عندنا stratified random sample systematic cluster sampling. طبعا هنا عندنا شغلات اللي هي qualitative data وال quantitative data. اوكي عرفنا احنا ال qualitative اللي هي numerical or ranks managerial stats and sex. وعندنا quantitative عندنا ال classification variable بالنسبه حق ال continuous اللي هو ال quantitative. عندنا discrete. شنو الفرق بين discrete و continuous؟ discrete اللي يكون رقم واحد أما continuous يكون في أنصاف في 4. Yes, exactly. So أنا when I start counting ما عندي يعني 20 طالب ونص. It has to be 21 student. وعندنا 7 measures of scales. عندنا nominal scale, ordinal, interval and ratios. Now شنو الnominal؟ nominal ما عنده order. Yes. والordinal؟ ordinal في order number لازم تسوي. interval؟ interval yeah could be time صح. عندنا ratio. When you divide things يطلع الرقم هذا division between two numbers هذا هم scale. Okay. هنا عندنا summary حق هذا nominal determination of equality number of cases counts of number of cases categorical ordinal determination or greater or less. دائما الordinal اللي هو مقياس satisfaction from 1 to 5 satisfied dissatisfied. interval عندنا هني اللي هو differences equality of interval or differences. طبعا عندنا time وعندنا هم لما نحسب differences between two different population mean هذا يعتبر interval حتى. اوكي so عندنا طبعا نحسب لها standard deviation mean correlation. وعندنا ratio determination of equal ratios. طبعا شنو اذا انا عندي رقمين بشوف ايش كثر هالرقمين يعني في بينهم يعني which one is greater than the other how many times يعني انا لما اقسم مثلا 5 على 1 how many times 5 اكبر من 1 5 مرات هذه ratio. ف this is how I know the difference. now عندنا الابيديميولوجيكال طبعا راح اقذكم فيه في الان. الحين بس خلصنا من الاكسل راجعنا الاكسل انا حطيت له 1 tutorial لان this is the start, this is where you're going to get your data بعدين خلاص you will transfer into R. طبعا اول ما تخلصون من ترتيب الداتا في انا يعني my standard procedure اخلص ارتب الداتا واخلصها واجيب الاكسل وبعدين شو اسوي I save it as CSV comma separated variable file وبعدين I read CSV in بالR and then I start do a different statistical analysis. اوكي طبعا احنا عندنا اهم شيء في الابيديميولوجي اللي هو 2 by 2 continuous table. We want to see association especially disease and exposure. وعندنا different graphical طبعا مثل ما قلنا اول شيء we start on اللي هو when we get a new data we clean the data. cleaning معناته شنو؟ اشيك على الكودز
اشيك شنو معنات الفاريبلز، شنو الميجرمنتس، شنو الميسنج فاليوز. دائما احنا في الاكسل ميسنج فاليوز وي ليف ذم امتي، ما نحط لهم هذا عشان اي سوفت وير اودي اياه يكون جاهز مرتبين مضبطين خلاص. بس ام ساتيسفايد من الداتا شلون مرتبها وشلون انا سويت لها كودينج اوديها. هذا وهذا الستيب مع انها بسيطه بس اتس فيري كروشال. اذا ما سويتيها صح everything will be screwed up. عندنا common types of graphs. عندنا البار chart, line graph, عندنا الباي charts. عندنا هني هم a type of graph that show frequency of cases for category of a discrete variable. عندنا qualitative discrete variables such as yes, no. Okay. عندنا histogram similarly used for continuous variables. So عندنا هني البار charts والhistograms. هذا شنو bar chart? Yeah, and it shows you, the classification of شو اسمه gender, yes, no, okay, shared the needle, يعني all of these things. وهذه طبعا represented by arrow. We also did this before, اللي هو stratification of bar charts, okay, between 2 years or between 2 genders. And the lines are important to see kind of a trend or a pattern, okay. And you can see here عندنا rate, okay, some kind of time trend, between 1989 to 2004. وده بنشوف شنو هي rate of death, okay. واحنا قاعد نشوف كاستنتاج ان rate of death between 1989 to 2004 was declining, okay, يعني in a very clear way. هم يعني in the same time عندنا هني دكتور yes. شنو يعني الدبل اس على الهسباني؟ double S هني اللي فوق الهسباني صار كذي. اي اتس شفتي كل هني في نجمه عندي صليب وعندي دبل اس، جست اتس ان انديكيشن، تعريف انه يعني ملاحظه. لما انا احط ساين على شغله في جدول ولا في جراف احط تحتها الملاحظه مالتها. اوكي، معناته انه I look down for the sign and then I say definition. Even يعني when you read a book it also have these kind of things. طبعا البار chart and I don't recommend using them, okay, that much. بس يعني sometimes if you want to do it for fun ولا تبي تحطونه يعني بوستر ولا هذا، so for a scientific paper, for like a real research, I won't use bar charts, bar charts. But you can see we did that last tutorial, okay. طبعا نذكركم measures of central tendency اللي هي المود والميديان والمين. شنو المود؟ المود اللي هو what's the most frequent value في الداتا. اوكي. Yeah. شنو ال most، أنا إذا عندي مثلا 200 patients what's the most frequent weight ولا height. Okay. So المود اللي هو شنو مكتوب definition، هذا number occurring most frequently in the set. الميديان عارفينها طبعا. حمد الله. زين، طبعا هني السؤال يطرح نفسه، إذا كانت الداتا مالتي مو نورمال can I use المين؟ لا. شنو what should I use؟ median، صح. وهذه الكالكوليشن مالتها لأن أنا because إن أنا إنسان طيب ما خليتكم تحسبونها بالإيد. I did في السوفت وير. Okay. measures of variation. عندنا هني range، الميد رينج، المين ديفيشن، variance and standard deviation. طبعا ممكن المشكلة الستاتستكس، هذا مشكلة الستاتستيشن والستاتستكس، مشكلتهم انه ما في عندهم لانجوج واحدة. اوكي، حتى الكتاب في اشياء شوية غير وفي اشياء شوية سمبل، فيعني مرات شوية الاسامي تتغير، بس اذا قريتوا الديفينيشن راح تشوفون it's the same what I've taught you already. اوكي، احنا بالنهاية عندنا المهمين الاول، اوكي، اللي هو الرينج، and also عندنا اللي هو الستاندرد الفاريانس او الستاندرد ديفيشن.
الميد رينج هو الانتركوارتال رينج صح؟ Yes, exactly. اوكي عندنا هني distribution curve, dispersion, spread. عندنا percentiles, interquartile range. اوكي طبعا احنا عرفنا dispersal or spread، نبي نشوف ايش كثر الداتا يعني نارو ولا كذا، يعني حسب اذا كانت فلات ولا كانت فات معناته الستاندرد ديفيشن عالي، اذا كانت thin معناته الستاندرد ديفيشن is very small and احنا we are looking for what في السامبل a smaller standard deviation معناته عندنا good homogeneity في الداتا. اوكي طبعا في عندنا distribution curves اللي احنا we assess the shape of the data. زين طبعا احنا نقدر شنو عندنا الحين، انا عندي بعرف visually بشوف hint، عندي continuous variable like the weight، وبشوف اذا قريب من النورمال distribution. What kind of graph should I use؟ خط. الحين انا عندي continuous variable نفس هذا. زين وفيجوالي ابي I want to assess the distribution of weight، وبشوف اذا ممكن يكون normal distributed ولا لا. histogram. اوكي سو هذا اللي عندنا standard normal، عندنا same median different dispersions. طبعا هنا عندنا حق الكونتينوس؟ الكونتينوس we use a histogram. زين ومرات من الهيستوجرام we know انه هو skewed، اذا هو في outliers، اذا هو more normal distributed. اوكي فاحنا this is how we assess الامور هذه كلها. اوكي قلنا تو احنا الميديان is a good representation when I have a skewed data. طبعا عرفنا انه مرات without seeing shape without doing a histogram اذا كان المين يساوي الميديان معناته الداتا مالتي normal distribution. اوكي طبعا هنا تشوفون ان لما يسمونه central tendency او اللوكيشن يعتمد على وين المين مالي، فتشوفين مين shifting to the right shifting to the left it's still normal however هنا المين is different. وعندنا هنا اذا تذكرون هذه الامبيريكال رول انزين، طبعا هذه الامبيريكال رول ما لها فائده بالحياه كلش، فيعني لا تدخل نفسكم فيها يعني. بس جست ان انا لازم ادرسها لان statistics والستاتستيشنز يسووا لي دراما. اوكي وتقولون حق الستاتستيشن هذه مو مهمه راح يراويكم الويل يعني دير بالكم زين. ف yeah so this is you will never ever use الشغلات هذه in practical life. وعرفنا ان الحين اصفر الستاندرد ديفيشن ماله اعلى ولا الاحمر؟ الأحمر. اصفر الستاندرد ديفيشن ماله اعلى من الاحمر. وهنا عندنا differences of symmetric و asymmetric، يعني هني these are all the common shapes اللي احنا مرينا عليها. Okay. وهنا we can see a relationship when we have a skewed distribution. Where is the mode, the median and the mean is located. عندنا شغلة اللي هي يسمونها المالتي-modal curve when you have more than one peak. Okay, so that's basically the multimodal. Possible reason for multimodal distribution of health outcome, changes in lifestyle and immunity of the host. اوكي مرات اللايف ستايل يصعد اول الشهر بعدين فجأة ينزل اخر الشهر. اوكي بعدين يصعد مرة ثانية اول الشهر بعدين ينزل مرة ثانية اخر الشهر. طبعا انتم ما تشتغلون بس لما تشتغلون راح يصير الوضع كذي. اوكي خصوصا حق اللي يصرف معاه شغلات. By the way ترى it's an honor to me. It's I don't like انا يضحكوني الناس اللي يقول لك انا الحين بيعمل حق بيت وهو عنده وظيفه واحده. It's like يعني هذا انا بيجمع حق شغله معينه. الحين الواحد احسن له انه ياخذ سلفه ولا انه يجمع حق شغله معينه، لان اول شيء العمر يمر بسرعه يعني على ما تجمعها، لكن السلفه هي اوريدي تاخذ من معاشك مبلغ معين
Okay, and then you enjoy الشغله اللي انت تبي تشتريها ولا تسويها ولا كذا. Now اللي someone who wants to buy a house ولا buy a car ولا هذا بدال لا يجمع, he finds another job as another source of income. أنا قاعد أقول لكم this is now the real trend. إن أنت if you are looking for more luxurious life you should look for a second job beside your job. هذا هو الواقع يعني. لكن أنا تقول لي أنا بيمع عشان كذي, I don't know about that. I have issues. It's a bit unrealistic. Okay. خصوصا ان اسعار البيوت يعني على نص مليون ومليون وكان زين يعني انت يعني قاعد بهوليوود ولا قاعد قدام البحر, قاعد بصحراء داخل مكعب. اوكي. It's so sad يعني الوضع هني في عندنا في الكويت. شلون؟ الجزيرة العربية. جزيرة العربية. لا يعني it's like يعني إذا بيت على البحر it makes sense. At least في view, at least في وتعيش. بعد المشكلة الكبيرة أشوف هذول البيوت اللي صوب قصر سلوى. إنزين في بيوت مكعبات. يعني حتى they look so sad وأحس people who live in them are miserable لأنه مكعب وما في درايش كبيرة. أنت الحين على منظر البحر فوق البيت كله جام. And you enjoy the view, you can see everything, you can see people كذا تشوفينهم كأنهم بيوت مصفحة. وتحسين إن كأنهم جيتو يعني بس مو جيتو سجن. يعني it's like حتى اللايف احنا عندنا الكونسبت اوف ا هاوس شويه وايد كونتنت. فالناس تبي تشوف العالم, تبي تشوف المناظر, تبي تشوف البحر. ف this is where it comes يعني. بس anyway that's my own opinion. Yeah. So عندنا هني latency effect refers to the period of temperature, radiation exposure and measurement and measurable response. الليتنسي اللي هي لما انا مثلا في فيروس ولا مثلا اعطيت دواء معين وبشوف concentration تشوفين ان انا اعطيت الدواء ما يشتغل بسرعه, في ليتنسي. بعدين فجاه تشوفين شيء مثلا جلوكوز concentration يبتدي يصعد, بس في فتره لاج عشان الدواء يبتدي الافكت ماله, فهذا احنا نسميه ليتنسي. هذا عندنا اللي هو frequency distribution. هذا مالتي موديل كيرف. اوكي. واحدة من الاشياء اللي احنا we frequently انتوا الحين قاعد تاخذون اللي هو infectious disease epidemiology ولا اسمه السريعي؟ لا اسمه السريعي. Anyway لما you work with infectious diseases واحدة من الشغلات المهمة اللي احنا نشوفها اللي هي الابيديميك كيرف, وتعلمنا شو هو الابيديميك كيرف اللي هو number of cases over time in a graphical representation. اوكي. سو عندنا راح نتعلم في النكست توتوريال. طبعا the next two tutorial راح يكون مراجعه حق الار اللي خليناه كل الاضافات, بس then الفولوينج توتوريال راح تنقذون من الابيديميك كيرفز. يعني لاخر السمستر يكون خلاص بس no more epidemic curves. بس ليش احنا قاعد نسوي شيء؟ احنا that's the basic start of epidemiology. ان احنا we want to assess the frequency or distribution of disease over time, right? فهنا عندنا an example of this. عندنا مثلا شغله هني اللي هي السنه, طبعا هني اذا مثلا صار في outbreak زين ان شاء الله, لا ما نقول ان شاء الله يعني لا نفاول على الناس, بس يعني انتم المفروض تجون you collect الكيسز تشوفون بالساعه يعني متى بدات الناس تسوي يصير عندها symptoms like vomiting or diarrhea from eating from a specific cafe or eating specific food there. Okay, so هني عندنا salmonella outbreaks. طبعا احنا عندنا واحدة من الفاندمنتالز في الابيديميك كيرف. شنو هي؟ الفاندمنتالز ان انا عشان اعرف ان انا I have a true outbreak اكون انا continuously مسوي surveillance. راح نتكلم عن surveillance later في later lectures. السيرفيلنس هذا ان انا على طول I look for او اجمع اي كيس سالمونيلا. اوكي. وخلال 5 سنين اشوف شنو البيز لاين المين نمبر اوف كيسز. سو هذا الخط الازرق يسمونه threshold اللي هو الخط اللي يعطيني النورمال المتوقع من الكيسز, يعني اللي ما يخليني اي بانيك. الاحمر قاعد يصير هني ان انا صار عندي كيسز اكثر من الثريشولد. يعني المفروض
البار البار هذا انزين، هذا المفروض الاحمر يكون تحت الخط الازرق. اوكي، هني بهذا الكيرف هني هني لازم اصير في state of emergency. اوكي، state of emergency انه شنو؟ انه I have more cases than expected. اوكي، انا عندي average 5 year expected number of cases. هني اللي صار معي انه صار انه عندي more than the expected. اوكي، so دائما احنا when we assess epidemic when we have an outbreak اول شيء نفكر فيه اللي هو الابيديميك and how to construct it. دكتور بس النتيجة راح تطلع في الابيديميك بعد ما اخلص 5 سنين من الانتظار. لا، انت الحين انت اول شيء تسوونه طبعا هذا الشيء السهل. اللي فيري ساد انه الاطباء حتى في الببليك هيلث ما عندهم سيرفيلنس بروجرام. راح اتكلم عن السيرفيلنس بس خليني اقول لكم بريفلي ان السيرفيلنس شنو هو؟ اللي هو السيستماتيك it's a well designed continuous systematic collection of disease data. زين، احطهم في داتا بيس وعندي بري سبيسيفايد اكشن وبلان. سو شنو انا الحين عندي اوت بريك صار مثلا وتعلمت ان خلاص انا هذا الديزيز بسوي له سيرفيلنس. احل مشكله الاوت بريك بعدين اكمل السيرفيلنس. زين، اسوي سيرفيلنس ويجمع داتا. الاوت بريك يكون دائما مو الاوت بريك الديزيز كفريكونسي في البوبوليشن يكون له ثريشولد. اوكي، يعني هذا انا اجمع على طول، مو شرط يكون 5 سنين، ممكن انا حتى اسوي ثريشولد بسنتين. بعدين فجأة صار عندي كيسز وانا قاعد اراقب انا الحين في عندي راح لا يعني واحدة من الشغلات اللي هوبفلي لما يزيد البيبل هو وركس ان بابليك هيلث تسوون مركز يسمونه مركز المراقبة والتحكم. شنو هو؟ يكون عندكم سكرينز and then you are collecting من كل المستشفيات cases and you start to monitor them. هذا ترى موجود في السي دي سي في امريكا في الدبليو اتش او. انا عندي expected number of cases which is okay. اول ما وشنو وعلى مدى السنين قاعد اجمع ديتا وايد، فاول ما يطلع لي كيسز زياده عن اللزوم عندكم السيستم نفسه يعطيك اليرت. زين، ويقول لك انه الحين عندك a very important cluster of cases over this time period. اوكي، فانت you start مثلا شنو تقول اوكي الحين I'm gonna send a team of investigator to see شنو صار بهالحسن. ومرات هم عندك شنو طبعا the more sophisticated system راح يكون ان عندكم space time clustering. بهالمكان في عندي cluster space time so I this a team of investigators. اوكي، وشنو واشوف شو السالفه شنو صار وليش هالمكان في زياده عن الاماكن الثانيه في كذا. ف that's one of the things كبابليك هيلث. يعني الحين اذا في ناس يقول شنو البابليك هيلث وركر this is part of your job description ان you investigate you look yes exactly you are going to يعني تشوفون بالضبط شو السالفه شنو صاير وليش بهالمكان المعين and then you start شنو you collect data عن المكان. شنو الناس اللي مثلا في المنطقه الفلانيه اللي شنو صاير، هل مثلا السويج سيستم في مشكله، هل البقال اللي قاعد تبيع مثلا شغله معينه ولا مطعم معين الناس قاعد تاكل منه. This is where you start to identify source. You can see in هني this is a very important job for you guys as an epidemiologist and to establish these things. هذا الملخص الاساسي حق الابيديميولوجيكال ريسيرش حق الاناليسيس. اوكي، اول ما نخلص من نرتب الداتا and we clean them up the most things that احنا we look ثلاثه scatter plots to see a relationship between two continuous variables. وخلينا تذكرون البيرسون correlation والregression correlation coefficient وعندنا contingency table which is a relationship between two categorical variables. اوكي، سو هذه اللي هي شنو اللي هي البدايه اللي نبتدي فيها احنا as epidemiologists we want to see relationships between the disease والrisk factors اللي هو الايج السكس. انا عندي disease معين diabetes no diabetes وعندي variables حق البيشنت هذا بشوف which one are the most important in relation to diabetes.
عندنا correlation Pearson correlation coefficient measure of association between two continuous variables. عندنا between -1 and +1. السؤال يطرح نفسه هني which one is stronger -1 ولا +1؟ positive one. الاثنيناتهم are strong. both of them exactly. إلا إذا Because كان صفر. it's all about إذا كانت العلاقة عكسية ولا طردية. صح. صح ولا لا؟ ف this is where when they become closer to zero then the relationship is okay. So عندنا negative هذا وعندنا approaching هي the strength of association. Now scatter plots طبعا it's basically into you are plotting coordinates. Okay. هذا الx وهذا الy height to weight. So it's a very simple way of representing وبنشوف يعني الريليشنشيب انزين اذا كانت النقاط متجمعه متكوده بطريقه معينه واتجاهها نعرف اذا كانت في علاقه طرديه ولا عكسيه. اذا كانت الريليشنشيب more of a cloud النقاط are very scattered then there is no association. Okay. عندنا هني perfect direct investing no association positive correlation. فهذه كلها شغلات كانت عندنا موجوده في البوك السنه اللي طافت. زين هني عندنا هذه numbers we've been used to do a scatter plot like this. طبعا هذا اللاين عباره عن نقاط إيه. بالنهايه. اوكي. negative association هني عندنا في ريليشن شيب ولا ما في؟ بس weak very weak relationship. Okay. and شنو؟ the correlation coefficient is -0.0021. So it's very weak and it's close to zero. What about this one? Stronger relationship. صح? What do you think of that? في relationship في linear. هذا curve linear. Curve linear. So the correlation coefficient يقول لك إنه it's a very weak relationship لأن it's not linear. إيه. So the Pearson correlation is for linear relationship, not linear relationship. Okay. So dose response curve. زين it's a threshold. يعني شنو dose response؟ إن أنا أعطيتك I gave you for example a vaccine to increase your immunity. هذا الفاكسين it will take time 3 days. التايم اللي between اللي هو latency اللي ما في effect اللي ستارت الحين قاعد يشتغل يعني قاعد يتفاعل الدواء لين يبتدي يصعد الاميونيتي تصعد هذا يسمونه دوس ريسبونس. اوكي. نفس الشيء لما الانالوجي الاكثر من كذي اللي هو شنو هم اللي هو انا اعطيك مثلا بويزن بديفرنت كونسنتريشن. اوكي. سو اذا اعطيتك سمول كونسنتريشن ريسبونس راح يكون اقل. لما نزيد معاه راح يصير في عندك ريسبونس اميونيتي ولا هارت اتاك ولا ديفرنت يعني until you reach a lethal dose. سو مرات شنو في البويزن في مرات يعطيك سايد افكت خصوصا مثلا اللي كانوا في حريم يسمون ريايلهم باللد فيحطون دوسس هذا فتشوف ان الريال يكون تعبان وفي يعني different types of signs like fatigue like diarrhea like vomiting انزين وفتره طويله يصير. اوكي. لين يوصل لمرحله بس جسمه ما يتحمل يموت او انه ممكن تزيد الجرعه خلال يومين يموت. ف بس إذا خذيت الدواء كل يوم يصير اميون صح؟ يس. لا بس على فكره الحين مو with every poison. يعني في اشياء بسرعه في اشياء لا شوي شوي. Exactly. اوكي. Depends on her. Now عندنا اللي هو 2 by 2 table contingency table. اوكي. اللي هو تذكرون هذا؟ ايه. A plus A عندنا yes no exposure status disease. So I think إنه طبعا هذا خصوصا راح يعني نشتغل فيه وايد هالسمستر. Well, that's a very nice representation of شو اسمه association between alcohol advertisement and binge drinking. Okay. طبعا هنا عندنا بالنهاية قلنا أخيرا نراجع من الستاتستكس اللي درسناها البيسك statistics. احنا we need to do a point estimation اللي هم البيج 5 each of those big 5 has a confidence interval اللي هو range of estimate. طبعا شنو معنى confidence interval؟
إذا أنا عندي مثلا أمين weight of 75 kilogram والconfidence interval between 60 and 80. يعني زين؟ هذا يغطي الconfidence. We are And 60% confident. إنه المين weight حيكون in this interval. لا 95%. مرة ثانية الجملة. شنو interpretation of the confidence interval؟ ما فهمت. No, we are شغلة البوينت هيدول بنحولهم لبرسنت وبصير confident إنه اللي أنت بدك إياه اللي هو No. كيلوغرام. لا عيد الجملة دكتور. شنو interpretation of the confidence interval؟ لا عندي الحين أنا And 95% from the population include the interval. عندي الحين أنا هاي طبعا 95% confidence interval. شنو interpretation؟ 75 كيلو is in the شو اسمه interval. ف we're 95% sure that it covers that. العنود مساعد قد تجاوب. كان أقول خمس سنين مو هو الحدود اللي من داخل. أي شنو هي بالضبط؟ لها تعريف. أنا ناسي التعريف بس إن 95% covers هالشيء. وهذه الحدود من 60 to 80. It says yeah بس يعني شنو هذه حدود؟ حدود شنو؟ Confidence interval. A confidence interval I know بس شنو معناتها؟ probability راح تكون بين confidence interval هي ال 95%. ال 5% راح تكون برا الأرقام اللي داخل confidence interval. إنزين ها؟ Our mean is between 60 كان في شيء هيك. So basically when I sample 100 times 95 of those 100 will have a mean that's between 60 and 80. والother 5 راح يكونون out of that interval. Okay. Okay? So that's the 95% confidence interval. So هني as a conclusion شنو اليوم اللي تكلمنا عنه بشكل يعني واضح والشغلات اللي تركزون عليها. ايش رايكم بالكتاب؟ حصلتوه؟ لا مو موجود. مو موجود ها؟ اوكي الكتاب طبعا بس يعني الكتاب ترى سهل it's very easy to go through يعني وانا يعني again في السلايدات حاط النقاط المهمه يعني مو شرط تقرون كل شيء اوكي يعني فنفس الطريقه هذا والشيء الحلو ان هالمره الاسئله السوكراتيف والهوم ورك راح تكون similar to the examination okay so you should be covered يعني راح تكون الماده وايد سهله ترى ما راح تكون صعبه if you understand strategy وما تكونون الشغلات لاخر شيء. إن شاء الله. So عندنا هني هذه الليسته اللي تحطونها دائما قدامكم for any study. Organization of the data. شنو الديزاين مالي؟ Sampling design. Statistical inferences. شنو which one of the big five should I use for those kind of data? Types of data which depends on the types of data. وعندنا statistical indices. Distribution curves, how do they look like, normal, not normal, okay, display of data, graphs, my graph. فهذه هي يسمونها البيسك summary statistics اللي احنا درسناها السنة